따라하면 저절로 느는 영어 9. 오늘의 문장. I have a couple of questions. 저는 몇 가지 질문이 있어요. One sentence breakdown. 나는 have 가지고 있다. A couple of 두세 개의 몇 가지의 questions 질문들. 전체 해석. 나는 몇 가지 질문이 있어요. 문장의 의미. 이 문장은 회의, 수업, 면접, 상담 등에서 상대방에게 예의 있게 질문을 꺼낼 때 아주 자주 사용됩니다. 2 pattern practice. 기본 문장 변형하기. 1 상황 1 면접에서 I have a couple of questions about the job. 그 일에 대해 몇 가지 질문이 있어요. 이 상황, 이 수업 시간에 I have a couple of questions about today's lesson. 오늘 수업에 대해 몇 가지 질문이 있어요. Shadowing and speaking practice. Step 1 천천히 읽기. I have a couple of questions. I have a couple of questions. Step 2 자연스럽게 말하기. I have a couple of questions. Step 3 응용해서 말해보기. I have a couple of ideas. 아이디어가 몇 개 있어요. I have a couple of ideas. 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 I have a couple of things to do. 할 일이 몇 개 있어요. I have a couple of things to do. 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 3점 실전 연습 real life practice. 예시 상황. 영어 수업 중 선생님이 설명을 마친 후 Excuse me, I have a couple of questions. 선생님, 질문이 몇 개 있어요. Excuse me, I have a couple of questions. 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 면접관이 any questions? 라고 물을 때 Yes, I have a couple of questions about the company. 네, 회사에 대해 질문이 몇 가지 있습니다. Yes, I have a couple of questions. Yes, I have a couple of questions. Yes, I have a couple of questions about the company. About the company. About the company. Yes, I have a couple of questions about the company. Yes, I have a couple of questions about the company. Yes, I have a couple of questions about the company. 4점 퀴즈 quiz time. 다음 문장을 영어로 말해보세요. 저 오늘 수업에 대해 질문이 몇 개 있어요. 저는 아이디어가 몇 개 있어요. 할 일이 몇 개 있어요. 오늘 배운 표현 꼭 연습해서 다양한 상황에서 사용해보세요. 퀴즈 정답. I have a couple of questions about today's lesson. 저 오늘 수업에 대해 질문이 몇 개 있어요. I have a couple of questions about today's lesson. Questions about today's lesson. Questions about today's lesson. I have a couple of questions about today's lesson. I have a couple of questions about today's lesson. I have a couple of questions about today's lesson. I have a couple of questions about today's lesson. I have a couple of questions about today's lesson. I have a couple of questions about today's lesson. I have a couple of ideas. 저는 아이디어가 몇 개 있어요. I have a couple of ideas. 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 I have a couple of things to do. 할 일이 몇 개 있어요. I have a couple of things to do. Things to do. Things to do. I have a couple of 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 things to do. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드려요. 다음 영상에서 만나요. See you.